Why acquies dond muchas personas si equivocan, creen quella mald ad apesto un momento a otro, como si alguien disputara una mañana, why decidiera convertirse en una mala persona. Pero la realidad es mucho más silenciosa, la maldad casi nunca entra do ruido, entra pidiendo permiso con cosas tan pequeñas que parecen insignificantes. Todo comienza cuando digamos de corregir aquello que sabemos que está mal, una pequeña mentira para salir de un problema. Un comentario que hiera alguien, pero que justificamos diciendo, solo estaba bromando, una promesa que rompimos porque pensamos que no tendrá consecuencias. Son detalles tan pequeños que nuestra conciencia deja de sentirlos, y cuando la conciencia deja de incomodarnos, el carácter comienza a debilitarse. Imagina una gota de agua cayendo sobre una roca, una sola gota no es capaz de cambiar nada, incluso podrías pensar que es demasiado débil para hacer algún daño. Sin embargo, después de miles de gotas, la roca termina desgastándose, no fue una gran tormenta. Fueron pequeños acciones repetidas todos los días, así también ocurre con el corazón humano, nadie pierde sus valores de un solo golpe. Los pierde poco a poco, primero acepta una excusa, después acepta otra, luego comienza a justificar lo injustificable. Hasta que llega el día en que hace cosas que antes criticaba, y ni siquiera se da cuenta de que ha cambiado. Lo más peligroso de los pequeñas decisiones es que casi nunca parecen importantes en el momento. Pensamos, solo será esta vez. Pero esa frase ha destruido más sueños, más familias y más principios que cualquier gran tragedia. Porque solo esta vez termina convirtiéndose en una costumbre. Y los costumbres, con el tiempo, construyen nuestro destino. Por eso no debemos tener miedo únicamente de los grandes errores. Debemos prestar atención a los pequeños hábitos. Porque una persona no se define por las decisiones extraordinarias que toma una vez en la vida. Se define por las decisiones ordinarias que toma todos los días, cuando nadie la observa, cuando nadie la aplaude y cuando nadie la juzga. La verdadera fortaleza no consiste en evitar una gran caída, consiste en tener la humildad de detenerse cuando el primer paso va en la dirección equivocada. Porque corregir un pequeño error hoy siempre será más fácil que intentar reparar una vida entera mañana. Pero hay una realidad que casi nadie quiere aceptar, porque es mucho más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro. Cuando algo sale mal, buscamos un culpable. Si una relación termina, fue por la otra persona. Si un proyecto fracasa, fue por las circunstancias. Si vivimos frustrados, culpamos al gobierno, a la economía, a la familia, a la suerte. Siempre encontramos a alguien o a algo sobre quien descarga la responsabilidad. Y eso produce un alivio momentáneo, porque mientras exista un culpable afuera, no tenemos que cambiar nada dentro de nosotros. Pero piensa en esto, dos personas pueden vivir exactamente la misma dificultad, y reaccionar de formas completamente distintas. Una utiliza el problema como una excusa para rendirse, la otra convierte el mismo problema en el motivo para crecer. Entonces la diferencia no estaba en el obstáculo, la diferencia estaba en la persona. Muchas veces repetimos que el mundo está lleno de personas malas. Y probablemente sí cierto que existen personas capaces de hacer mucho daño, pero la pregunta realmente importante no es cuántas personas malas hay. La pregunta es qué sucede dentro de ti cuando te encuentras con ellas. Porque si alguien llega con odio, y tú respondes con más odio, el mal ya encontró otro lugar donde quedarse. Si alguien llega con arrogancia, y tú respondes con orgullo, el problema ya dejó de pertenecer solamente al otro. Es como sostener un carbón encendido con la intención de lanzar,
silo e alguien, antes de que pudas lastimar a la otra persona, el primero que si quema es tú. El resentimiento funciona exactamente igual. Creemos que estamos castigando al otro, pero en realidad estamos distrayendo nuestra propia paz. Por eso el verdadero enemigo no siempre tiene un rostro, a veces tiene la forma de una actitud, que alimentamos todos los días. El orgullo que nos impide pedir perdón, la envidia que nos hace sufrir por el éxito ajeno, la indiferencia que nos hace ignorar el dolor de quienes están cerca. Esas batallas son silenciosas, y precisamente por eso son tan peligrosas. El ser humano puede pasar años intentando cambiar a los demás mientras nunca se detiene a corregirse a sí mismo. Y esa es una lucha imposible de ganar. Nadie tiene el poder de controlar el corazón de otra persona. Pero todos tenemos la responsabilidad de cuidar el nuestro. El día que comprendimos eso, dejamos de gastar energía preguntándonos por qué el mundo actúa de ser, de manera y empezamos a preguntarnos algo mucho más útil. ¿Cómo estoy reaccionando yo ante este mundo? Esa simple pregunta tiene el poder de transformar una vida. Porque el verdadero cambio nunca comienza cuando los demás cambian. Comienza cuando uno decide dejar de ser esclavo de sus propias reacciones y empieza a gobernar su propio carácter. Y aquí aparece una de las decisiones más difíciles que un ser humano puede tomar, que haces con el dolor que alguien dejó en tu vida. Porque todos, tarde o temprano, seremos heridos. No existe una vida sin decepciones. Habrá personas que romperán su palabra. Habrá quienes traicionarán tu confianza. Habrá momentos en los que sentirás que fuiste tratado de la manera más injusta. Esa parte no siempre depende de ti. Lo que sí depende de ti es lo que haces después. Hay personas que convierten una herida en una escuela. Aprenden, maduran y siguen adelante con más sabiduría, pero también existen quienes convierten esa misma herida en una prisión. Se encierran en el resentimiento, desconfían de todo el mundo y terminan castigando a personas que nunca les hicieron daño. Y eso es profundamente injusto. Imagina a alguien que rompe un espejo porque un reflejo no le gustó. El problema nunca estuvo en el espejo, el problema estaba en la forma en que decidió reaccionar. Así ocurre con el dolor. Muchas veces queremos romper todo lo que nos rodea porque no sabemos cómo enfrentar aquello que llevamos por dentro. El sufrimiento puede explicar muchas de nuestras reacciones, pero no puede convertirse en una lección para herir a otros. Comprender el origen de una conducta no significa justificarla. Todos tenemos razones para actuar de cierta manera, pero las razones nunca reemplazan la responsabilidad. Algunas personas dicen, yo soy así porque me hicieron mucho daño, y probablemente si verdad, nadie puede negar lo que vivieron. Pero también es cierto que yo hacen do daño no borra el dolor del pasado, solo lo multiplica. El sufrimiento que no se sana termina viajando de una persona a otra, como una cadena que parece no tener fin. Por eso hay personas que crecerán sin cariño y, aún así, aprenderán a amar. Personas que fueron rechazadas y decidieron aceptar a los demás. Personas que conocieron la pobreza y, cuando pudieron ayudar, fueron los primeros en extender la mano. Que los hizo diferentes no fue la suerte, fue la decisión de no permitir que su pasado escribiera todo su futuro. La verdadera fortaleza no consiste en demostrar que es invencible, consiste en impedir que tus heridas definan tu carácter. Porque una cicatriz puede recordar lo que sobreviviste, pero no tiene por qué decidir en quién te conviertes. Cuando entiendes esto, descubres que el dolor deja de ser una excusa y comienza a ser una responsabilidad. Y no preguntas,
porque mi paso esto, empiezas a preguntar, ¿qué clase de persona voy a decidir ser a partir de ahora? Why esa pregunta tiene el poder de romper un ciclo que, quizá, lleva generations repitiéndose. Existe una idea que puede cambiar por completo la manera en que vivimos, pero pocas personas la toman en serio. Todos los días, sin excepción, alimentamos una parte de nuestro carácter. No existe un punto intermedio. Aunque no lo notemos, cada decisión fortalece una versión de nosotros mismos. Es como tener dos semillas en los manos. Una representa la paciencia, la humildad, la disciplina y la gratitud. La otra representa el orgullo, la envidia, el resentimiento y la indiferencia. Los dos tienen el potencial de crecer. La pregunta nunca ha sido cuál es más fuerte. La pregunta es cuál decides regar todos los días. Muchas personas esperan convertirse en alguien diferente de la noche o la mañana. Quieren tener paz sin aprender a controlar su temperamento. Quieren ser respetados sin respetar a los demás. Quieren confianza, pero no cumplen su palabra. Esperan resultados extraordinarios mientras mantienen hábitos ordinarios que los alejan de aquello que desean. La realidad es mucho más sencilla. El carácter no se construye en los grandes momentos de la vida, se construye en los pequeños momentos que casi nadie ve. Cuando decides decir la verdad, aunque una mentira sea más cómoda. Cuando eliges escuchar en lugar de responder con ira. Cuando haces lo correcto, incluso sabiendo que nadie te felicita por ello. Esas decisiones parecen pequeñas, pero son los que moldean el corazón. Piensa en un escultor frente a un enorme bloque de piedra. Quien observa desde lejos podría creer que la obra apareció de repente. Sin embargo, la verdadera transformación ocurrió gracias a miles de golpes pequeños, pacientes y constantes. Ningún golpe es suficiente por sí solo, pero todos juntos terminaron revelando una obra de arte. Nuestra vida funciona exactamente igual. Cada pensamiento que aceptamos, cada palabra que pronunciamos y cada acción que repetimos deja una marca en nuestra identidad. Con el tiempo, dejamos de hacer ciertas cosas por obligación y comenzamos a hacerlas porque forman parte de quienes somos. Por eso es tan peligroso decir, así soy yo. Esa frase puede convertirse en una presión, porque si creemos que nuestro carácter está escrito para siempre, dejamos de esforzarnos por mejorar. Pero el ser humano tiene una capacidad extraordinaria. Puede aprender, corregirse y transformarse mientras tenga la humildad de reconocer que aún no ha llegado a su mejor versión. Nadie nace con un destino fijo. Cada día escribimos una nueva línea de nuestra historia con las decisiones que tomamos cuando nadie nos observa. Y llega un momento en que esas pequeñas decisiones dejan de ser simples acciones, se convierten en nuestra identidad. Entonces comprendimos que no somos el resultado de un solo día, sino de todo aquello que elegimos alimentar durante años. Hay algo que solemos olvidar cuando hablamos de cambiar el mundo. Pensamos que los grandes cambios siempre comienzan con discursos poderosos, con líderes extraordinarios o con acontecimientos que aparecen en los libros de historia. Pero si observamos con atención, descubriremos que casi todas las transformaciones importantes empezaron de una manera mucho más sencilla, con el ejemplo de una persona. Las palabras tienen fuerza, pero el ejemplo tiene credibilidad. Puedes repetir al niño durante años que debe decir la verdad, pero si te ve mentir cada vez que enfrentas un problema, aprenderá más de tus acciones que de tus consejos. Puedes hablar de respeto, de disciplina o de bondad, pero si tu vida refleja lo contrario, tus palabras perderán valor antes de llegar al corazón de quien te escucha.
Por eso es tan fácil criticar, y tan difícil inspirar. Criticar no exige preparación, cualquiera puede señalar errores. Cualquiera puede quejarse, cualquiera puede encontrar defectos en la sociedad, en la familia o en el lugar donde trabaja. Pero convertirse en el ejemplo que uno espera ver en los demás requiere esfuerzo diario, humildad y mucha coherencia. Piensa en una vela encendida dentro de una habitación completamente oscura. La vela no discute con la oscuridad. No pierde tiempo insultándola ni tratando de convencerla de desaparecer, simplemente cumple su propósito, iluminar. Y sin ese ruido, demuestra que una pequeña luz puede cambiar el ambiente entero. Las personas también funcionan así. Quienes entran a un lugar y solo aumentan la tensión con sus críticas, su pesimismo y sus quejas constantes. Pero también existen quienes, con una actitud serena, con respeto y con integridad, transforman el ambiente sin necesidad de levantar la voz. No porque son perfectos, sino porque decidieron vivir de acuerdo con los valores que dicen defender. Muchas veces queremos que nuestra familia cambie primero, esperamos que nuestros compañeros sean más honestos, que nuestros amigos sean más leales, que nuestros vecinos sean más solidarios. Pero olvidamos que alguien tiene que dar el primer paso, y ese primer paso casi nunca lo da quien espera. Lo da quien decide actuar. La influencia más poderosa no nace del poder, sino de la coherencia. Cuando tus acciones respaldan tus palabras, no necesitas convencer a nadie. Tu vida comienza a hablar por ti. Quizá no todos cambian de inmediato. Quizá algunos incluso se burlan de tu manera de actuar. Pero las personas siempre recuerdan a quien se mantuvo firme en sus principios cuando habría sido más fácil hacer lo contrario. Al final, el verdadero liderazgo no consiste en ordenar que otros son mejores. Consiste en vivir de tal manera que tu comportamiento se convierta en una invitación silenciosa para que otros también quieran mejorar. Porque el ejemplo no obliga, no presiona y no impone. Simplemente demuestra que otra forma de vivir es posible. Y entonces llegamos a la parte más importante de todo este camino. Después de hablar de las pequeñas decisiones, de las heridas, del carácter y del ejemplo, queda una pregunta que solo tú puedes responder. Cuando salgas de aquí y vuelvas a tu rutina, ¿qué clase de persona vas a decidir ser? Porque es muy fácil emocionarse durante unos minutos. Es fácil escuchar un mensaje, asentir con la cabeza y pensar, ¿qué cierto es todo esto? Lo difícil comienza cuando nadie te recuerda estas palabras y la vida vuelve a poner frente a las mismas personas, los mismos problemas y las mismas tentaciones de siempre. Es ahí donde realmente se revela quién es, la bondad no es un sentimiento que aparece cuando todo va bien. Es una decisión que se mantiene incluso cuando sería más fácil responder con resentimiento. La paciencia no vale cuando nadie te contradice. Vale cuando tienes razones para perder el control y aún así eliges actuar con sabiduría. El respeto no tiene mérito cuando la otra persona piensa igual que tú. El verdadero respeto aparece cuando existen diferencias y aún así decides tratar al otro con dignidad. Muchas personas esperan que el mundo les dé motivos para hacer el bien. Pero quienes transforman la realidad entienden algo diferente. Primero hacen el bien y después descubren que es bien comienza a multiplicarse. Imagina un lago completamente tranquilo. Tomas una pequeña piedra y la dejas caer en el centro. El impacto es pequeño, casi insignificante. Sin embargo, las ondas empiezan a expandirse en todas las direcciones. La piedra nunca llegó hasta la orilla, pero su influencia sí. Así funcionan nuestras acciones. Una palabra de ánimo puede cambiar el día de una persona.
esa persona lega a su cosa con otra actit, ad y trota media a su familia. Esa familia educa a sus hijos de una manera diferente. Y esos hijos, años después, influyeron en otras personas. Nunca sabrás hasta dónde puede llegar una sola decisión tomada con amor, con honestidad o con generosidad. Por eso nunca digas que tus acciones no tienen importancia. Lo pequeño, yo siempre parece insignificante hasta que comienzan a ver sus consecuencias. El odio también se multiplica, pero la bondad tiene una ventaja extraordinaria. No necesita hacer ruido para dejar una huella profunda. A veces basta una persona íntegra en un lugar donde todos han perdido la esperanza para recordar que todavía existe otra manera de vivir. Quizá no puedas cambiar el país en un día, quizá no puedas resolver todos los problemas de tu comunidad. Quizá nunca aparezcas en los titulares ni seas reconocido por millones de personas. Pero si puedes decidir que, desde hoy, cada lugar al que llegues será un poco mejor gracias a tu presencia y no un poco peor por causa de tus reacciones. Y cuando suficientes personas toman esa misma decisión silenciosa, sucede algo que parece imposible. El cambio deja de ser una idea y comienza a convertirse en una realidad visible, porque la oscuridad nunca desaparece por discutir con ella. Desaparece cuando alguien tiene el valor de encender una luz. Y esa luz, aunque parezca pequeña al principio, siempre termina mostrando el camino a quienes habían dejado de creer que todavía existe esperanza. Y ahora volvemos a la pregunta con la que comenzamos, ¿por qué tanta maldad? Después de todo lo que hemos reflexionado, quizás la respuesta ya no sea la misma. Tal vez la maldad no crece únicamente porque existan personas dispuestas a hacer daño. Tal vez también crece cada vez que una persona buena decide guardar silencio, justificar lo incorrecto o creer que sus pequeñas acciones no hacen ninguna diferencia. Pero esa también es la mejor noticia, porque si el mal puede expandirse con pequeñas decisiones, la bondad también. No necesitas ser famoso para cambiar una vida, no necesitas tener dinero para sembrar esperanza, no necesitas ocupar un cargo importante para inspirar a quienes te rodean. Solo necesitas decidir, una y otra vez, que tus principios serán más fuertes que tus impulsos, que tu carácter será más grande que tus heridas y que tu corazón no permitirá que el odio de otros defina la persona en la que te convertirás. Recuerda esto, el mundo no cambia cuando todos esperan que alguien más actúe. El mundo cambia cuando una sola persona decide romper el ciclo, cuando alguien responde con respeto donde antes había desprecio, con verdad donde antes había mentira, con compasión donde antes había indiferencia, y quizá nunca llegues a conocer el alcance de esa decisión. Tal vez jamás sepas cuántas personas fueron inspiradas por tu ejemplo, cuántos conflictos evitaste con una palabra sabia, cuántos corazones recuperaron la esperanza simplemente porque un día decidiste ser diferente, porque los hielos más profundos no siempre los dejan quienes hablan más fuerte. Los dejan quienes viven con coherencia, así que la próxima vez que escuches a alguien pregunta ¿por qué hay tanta maldad? Antes de mirar al mundo, mirad al espejo. Y preguntad con total sinceridad ¿qué estoy haciendo yo para que exista un poco más de bondad después de que pase por este lugar? Porque el futuro no será construido por quienes esperan un cambio. Será construido por quienes deciden convertirse en ese cambio, una decisión, una acción y un corazón a la vez.